Hello, recording. Welcome to the lecture of MHT CET lecture series. Today I will teach you electromagnetic induction. This is one of the topic of the physics second, and we'll solve with various example asking the MHT CET exam and JEE exam. So let me start. And during the solving the example, I will also explain the theory behind it. Okay. Let me try to solve the first example. And the first example is given as the magnetic flux passing through a coil, and initially the flux is 4 into 10 to the power minus 4 Weber. Then it reduces to 10% of its original value in time t. If the EMF induced is 0.72 millivolt, then what is the t in second? The t we have to calculate. The t is a time taken for reduction of the flux from initial to the final. The final flux is reduces to 10% of its original value. So how to solve this example? As you know, the flux is changing from initial to final. So this example is based on the Faraday's law. You know, the according to Faraday's law, the EMF induced, let's consider EMF is E. The EMF induced in the coil is equal to rate of change of magnetic flux. And the negative sign is given according to Lenz's law. This equation you should know. The EMF induced is equal to minus rate of change of magnetic flux with time. We are interested only the magnitude. The magnitude of the electric field is magnitude of minus rate of change of magnetic flux with respect to t. And it is equal to d phi by dt. You may also write the magnitude of the EMF is equal to delta phi to delta t, where delta phi is a change of flux and delta t is the time required for changing the flux from initial to final, isn't it? Now, you know the change of flux is written as phi 1 minus phi 2, where phi 1 is the initial flux and phi 2 is a final flux. The initial flux is given. What is the initial flux? Initial flux is 4 into 10 to the power minus 4. And the final flux, it reduces to 10%. And it would be 4 divided by 10 into 10 to the power minus 4 is equal to 0.4 into 10 to the power minus 4. Then find the change of flux. The change of flux is initial flux 4 into 10 to the power minus 4 minus final flux is 0.4 into 10 to the power minus 4. So 4 minus 0.4 is 3.6 into 10 to the power minus 4. That we got the change of flux. Now we have to find the time required for changing the flux. And the EMF is given. What is the EMF? The EMF is 0.72 millivolt. So using this equation, we can write the EMF 0.72 into 10 to the power minus 3 is equal to the change of flux delta phi is 3.6 into 10 to the power minus 4 divided by time delta t. So delta t is equal to 3.6 into 10 to the power minus 4
divided by 0.72 into 10 to the power minus 3, and it is equal to delta T is 3.6 into 10 to the power minus 1 divided by 0.72. The 3.6 into 10 to the power minus 1 can be written as 0.36 divided by 0.7. Or in the simple way, the delta T is 36 divided by 72 or 1 divided by 2. So how much time is required? 0.5 second is required to change the flux from initial to 10% of the final flux. So answer must be equal to 0.5. So this example is based on the Faraday's law, and you know the Faraday's law states that the rate of change of magnetic flux gives the EMF induced in the coil. If you know the EMF equation, then you may solve this example. Now let we move to the next example. In the next example, example number 2, a coil is given, the resistance of coil is 100 ohm, and the current induced by changing the magnetic flux through it as shown in figure. The magnitude of change in flux through the coil you have to find. This problem is also based on Faraday's law. Why it is based on Faraday's law? Because the current is changing with respect to time. And as you know, as current is changing, the magnetic flux will also change with respect to time. And as magnetic flux is changing, the EMF will be induced in the coil. The resistance of coil is given 100 ohm. That we have to find the change of flux. So how it can be solved? So let us solve the magnitude of EMF as discussed in the previous example. The magnitude of EMF is equal to rate of change of flux d phi by dt, where phi is a magnetic flux, E is a EMF. Now the change of the current is given, so you divide with R both sides. Divide R to both sides, we will get EMF divided by R is equal to 1 upon R d phi by dt, where EMF divided by R is a current. EMF divided by R is a current and is equal to 1 upon R d phi by dt. Now rearrange the term to get the change of flux. The change of flux is equal to R into I into dt. Then find the total change of flux. The total change of flux can be calculated by integrating d phi or integrating I dt with respect to dt. This equation you have to follow. Where phi is a change of flux. Change of flux is R into integration of I dt. Now the graph for the current versus time is given. Initially at time t is equal to 0, the current is maximum and its value is 10 ampere. And as time increases, the current linearly decreases. At t is equal to 0.5 second, the current is 0. So we got a straight line for the current, and it linearly decreases. The slope of the line is a negative. And we have to find the change of flux from this equation. The change of flux is nothing but R into integration of I dt, where integration of I dt is nothing but area under curve. What is the integration of I dt? It's nothing but area of this curve, area under this straight line.
That area you have to find. Area of line or area of curve. Sorry, area under this curve, not area of curve. Area under straight line or curve. Area under straight line we can say. Now, how to find the area? You know, the area of the triangle is half into height into width, and it will be half. The height is 10 and width is a 0.5. The 10 divided by 2 is a 5. 5 into 0.5, and this will be 2.5. So integration of I dt is equal to 2.5 that we got. And once you know the integration of I dt, you can find the change of flux. The change of flux is equal to R is given 100 multiply by 2.5, and 100 into 2.5 gives 250 Weber. So what is the correct answer? The correct answer is 250 Weber. So in this way you can solve the example for the change of flux, and it can be solved with help of Faraday's law. This Faraday's law you should know. On basis of Faraday's law, the number of example can be asked in the MSTCT exam or JEE main exam. So this equation is very important as far as the exam is concerned. The change of flux with respect to time gives EMF induced in the coil. Now let we move to the next example. This example is also based on Faraday's law. In the example, it is given a coil having effective area A is held with the plane normal to the magnetic flux of induction B. The magnetic induction is quickly reduced of 25% of its initial value in 1 second. Then you have to find the EMF induced. The same type of example is given, but instead of the current, the magnetic induction is given, the change of magnetic induction. So let we consider the initial magnetic induction is B1 and it is equal to B. So initial magnetic induction and the final magnetic induction, it is changing. It reduced to 25% of the initial value. Initial value is B and it reduces by 25%. It means B upon 4. Are you getting? B minus B upon 4. In this way you have to write the equation for B2. So B2 is the final magnetic flux or magnetic induction. And the B2 is 4 minus B is 3. 3B by 4. 3B by 4 energy. So in this way we got B1 and B2. Then find delta B. The delta B is equal to B1 minus B2 or B minus T by 4 into B, where initial magnetic induction is B and final magnetic induction is 3 by 4B, and it will be 4B minus 3 is B divided by 4. The change in magnetic induction is B by 4. Now
This problem is not completed here. We have to find what we have to find the EMF induced across the coil. That we have to find. As you know, the delta B is B by 4. Then you have to find delta phi, the change of flux. So how the delta phi can be calculated? Delta phi is equal to delta B into A, isn't it? And this is equal to delta B is known, B by 4. This will be B A divided by 4. Now we know the EMF induced, the magnitude of EMF is delta phi to delta T. The rate of change of magnetic flux with respect to time. Now change of flux is given BA by 4. And what is the time required for changing the flux? It is 1 second given. Delta T is 1 second. So EMF induced is BA divided by 4. So that would be the correct answer. BA divided by 4. The option C is correct. AB divided by 4 or BA divided by 4, where A be the area of the coil. B is a magnetic induction at the center of the coil, where you know the coil, it's a circular coil. Let's consider circular coil, and if the current flowing through the coil is in anti-clockwise direction, then magnetic induction is outward normal. Cross circle gives the magnetic induction at the center. But the magnetic induction is changing from final to 25% of its final. So EMF will be BA by 4 because the current will also change. This example is based on Faraday's law also. You might be realize that so far we have solved the 3 examples, and all these 3 examples based on Faraday's law. The next example is also based on Faraday's law. So let us solve the next example. In this example, the coil is given with the N turns. The number of turns in the coil of an AC generator are 100. The coil is given and this coil has number of turns of 100. The cross-sectional area of the coil is 2.5 meters square given. And that coil is revolving in a uniform magnetic field of the strength 0.3 with the uniform angular velocity 60 radian per second. You have to find the maximum value produced in the kilovolt. The maximum value of the EMF you have to find actually. The maximum value of the EMF that you have to find. Isn't it? So this example is also based on Faraday's law. The one coil is given and this coil has a number of turns. N is equal to 100. The magnetic flux is normal, outward normal to the screen. The current is flowing in anti-clockwise direction. And area of the coil is also given. Then you have to find the EMF induced. Now, first of all, find the magnetic flux. The magnetic flux is equal to number of turns into B bar dot A bar, where B bar is a magnetic induction, vector magnetic induction, and A bar is a area enclosed by the coil. And this will be according to the dot product. Dot product of two vector is N is the number of turn, BA
cos omega t. So phi is given. The phi is equal to number of turns are given. The number of turns are 100 into the magnetic induction is 0.3. So given into area enclosed is 2.5 cos omega t, where 100 into 0.3 gives t into 2.3 into 2.5. Sorry, 30 into 2.5 cos omega t. 30 into 2.5 gives, I think 30 into 2 is 60 and 30 into 0.5 is 15. 60 plus 15, how much? 75 cos omega t. So in this way you find first magnetic flux, and magnetic flux is 75 cos omega t. Now find the EMF, and you know the EMF is a rate of change of magnetic flux minus d phi by dt. Isn't it? Where phi is given d by dt of 75 cos omega t is equal to minus 75 into differentiation of cos omega t the differentiation of cos omega t is minus sin omega t into derivative of omega t with respect to t. So it will be 75 into omega into sin omega t. EMF induced is 75 into 60. 75 into 60 sin omega t. We want maximum EMF induced in the coil. The maximum EMF induced in the coil is obtained when omega t is 90 or sin omega t is equal to 1. It will be 75 into 60. And 75 into 60, you will get the answer 4500, or in the kilovolt it will be 4.5 kilovolt. The correct answer, the maximum EMF induced is 4.5 kilovolt. We require the answer in kilovolt. This example is also based on the Faraday's law. But before applying Faraday's law, first you find the magnetic flux as a function of angular velocity, omega. Because angular velocity is given 60 radian per second. Omega is given, so 60. And then you solve it. So very simple to solve. Okay, let we move to the next fifth example. A long solenoid has 1000 turns. When a current of 4 ampere flows through it, the magnetic flux linked with each turn of the solenoid is 4 into 10 to the power minus 3 Weber. The self-inductance of the solenoid is, you have to find. And to solve the example, you have to remind the relation for magnetic flux in terms of self-inductance. So what is the equation for flux in terms of self-inductance? N phi, where N be the number of turns, if phi is the magnetic flux, is equal to self-inductance into I, where I be the current. The current is given. So what data is given? Note down. The number of turns of the coil, solenoid coil is 1000.
then current is given 4 ampere, and the magnetic flux link with each turn is also given 5. Is 4 into 10 to the power minus 3. If you know this equation for self-inductance in terms of magnetic flux, number of turn, and the current, then you can easily find the self-inductance. The self-inductance L is equal to N phi divided by I, where N is 1000, phi is 4 into 10 to the power minus 3, and current is 4. Then find L. L is equal to 1000 can be written as 1 into 10 to the power 3. 4 divided by 4 is 1. 1 into 10 to the power minus 3. And self-inductance is equal to 1 Henry. This example is very simple example. This example was asked in the NEET exam year 2016 in the paper 1. The seventh example is based on the mutual inductance. You know, when there are two coils nearer to each other, then there will be a coupling, mutual coupling between two coils due to mutual inductance. In this example, the two coils A and B are given, and the mutual inductance between two coils is given 2 into 10 to the power minus 2. And if the current in the primary is 5 sin 10 pi t, then maximum value of the EMF induced in the coil B that you have to find. The example is asked in MST CET 2015. So let we draw the first the diagram of the coils. The coil A and coil B are placed nearer to each other. Suppose this is a coil A and coil B is connected here. This one is a coil B. Now consider the current flowing through the coil A is IA and current flowing through the coil B is IB. The EMF induced in coil A is, let's consider EA, and EMF induced in coil B is EB. And the mutual inductance between coil A and B, let's consider M. M be the mutual inductance. You may write here, M is a mutual inductance. Isn't it? Now, what would be the EMF induced in coil B? The EMF definitely induced in the coil B because of this mutual inductance. And how it can be formed? The EMF induced in the coil B is equal to minus mutual inductance into derivative of primary current IA with respect to T. This equation is also obtained with help of Faraday's law, where you know the inductance into current gives the magnetic flux. The inductance, mutual inductance into current is the magnetic flux, and the rate of change of flux, you know, gives the EMF induced. Are you getting? The I is a function of T. The I is given. I is what? 5 sin 10 pi t. The current IA is given. It is equal to 5 sin 10 pi t. Now we have to find the EMF induced in the secondary coil. Minus M, the mutual inductance is given 2
into 10 to the power minus 2 into derivative of 5 sine 10 pi t, where 5 is a constant. It would be minus 2 into 10 to the power minus 2 into 5, and derivative of sine 10 pi t is cos 10 pi t multiply by derivative of 10 pi t with respect to t, use 10 pi. It is equal to minus 5 into 2 is 10. 10 into 10 to the power minus 2 into 10 pi into cos 10 pi t. Now we want maximum EMF induced. The maximum EMF induced is possible when cos 10 pi t is 1. E max is equal to minus 10 into 10 to the power minus 2 into 10 pi. But we are interested in magnitude. The magnitude of the maximum EMF induced is 10 into 10 to the power minus 2 into 10 pi, where 10 into 10 to the power minus 2 is 0.1. 0.1 into 10. 0.1 into 10 gives 1. The maximum EMF induced is pi. Are you getting? So first option is the correct option, pi volt. So this example is also based on Faraday's law, but concept of mutual inductance is considered for solving the example. The next example, here also two coils are given, P and Q, are kept nearer to each other. When the no current flows through the coil P and the current increase in the coil Q at the rate 10 ampere per second. म्हणजे काय दिलेलं आहे? The rate of current in the coil Q is given. थोडक्यात di by dt given. The EMF in the coil B is 15 millivolt. Then when the Q carries no current and the current of 1.8 ampere flows through coil P, then magnetic flux link with the coil Q. म्हणजे इथं काय फाइंड आउट करायचं आपल्याला? म्युच्युअल इंडक्टन्स फाइंड आउट करायचा आहे. म्हणजे जो 6th एक्झाम्पल होता, सेम एक्झाम्पल म्हणजे दिलेला आहे, फक्त इथं अननोन पॅरामीटर म्हणजे एम असणार आहे. इथं एम फाइंड आउट करायचं. So let we solve. The two coils given. First you draw the circuit of the two coils, the coil P and coil Q, where P is a primary coil and Q is a secondary coil. Let's consider the current IP is flowing through the coil P and IQ is current flowing through the coil Q. EMF induced in the coil P is EP and EMF induced in the coil Q is EQ. हे दिलेलं आहे. आता EMF induced in coil P दिलेला आहे, किती आहे? 15 मिलीव्होल्ट दिलेला आहे. काय काय डेटा दिलाय बघा. EP दिलेला आहे. EP is 15 millivolt given, and also we have given the current, the rate of the current in the coil Q is given. The rate is 10 ampere per second. म्हणजे काय दिलेलं आहे? The rate of current in the coil Q is diq by dt is given. diq by dt is 10 ampere per second. It's given. And then IP is also given, the primary current. IP is 1.8 ampere. You read out the when coil Q carries no current and the current of 1.8 ampere flows through coil P, म्हणजे IP दिलेला आहे 1.8 ampere. हे सगळा डेटा दिलेला आहे.
आणि आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं, मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ द कॉइल क्यू. म्हणजे काय फाइंड आउट करायचं आहे, द म्युच्युअल इंडक्टन्स यू हॅव टू फाइंड एम. द फ्लक्स लिंकिंग विथ कॉइल पी अँड क्यू दॅट यू हॅव टू फाइंड. तर हे कसं फाइंड आउट करायचं बघा, व्हेरी सिंपल. द मॅग्निट्यूड ऑफ EMF induced in the primary coil or P coil is equal to mutual inductance into dIq by dt. हे इक्वेशन तुम्हाला माहित पाहिजे. आता EP दिलेला आहे 15 into 10 to the power -3 मिलीवॉल्ट मध्ये दिलेला आहे. त्यामुळे इथं व्होल्ट मध्ये कन्वर्ट करा SI युनिट. M you have to calculate and dIq by dt is also given, it's a 10 दिलेला आहे. तर M काय येणार बघा, M is 15 into 10 to the power -3 divided by 10 and is equal to 1.5 into 10 to the power -3 Weber or 1.5 milliweber येणार. तर याच्यामध्ये ऑप्शन आहे ना, हा 1.5 आहे ऍक्च्युली, टायपो झालेला आहे इथे. 1.5 म्हणजे ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन. There was typo in the typing. Instead of 1.4, you may consider as a 1.5 milliweber. एक मिनिट हा, आपलं काय ते, एक मिनिट. नाही, आपण म्युच्युअल इंडक्टन्स फाइंड आउट केलं. आता आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे, ते द मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंक काढायचं आहे. म्हणजे मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, इंडक्टन्स काढायचं नाही आपल्याला. हे म्युच्युअल इंडक्टन्स आहे, वेबर नाही, याचं युनिट आहे हेनरी. एच येणार आहे, हेनरी मध्ये आहे. आणि मॅग्नेटिक फ्लक्स कसं काढणार तुम्ही, द मॅग्नेटिक फ्लक्स इज म्युच्युअल इंडक्टन्स इनटू करंट, प्रायमरी करंट. हे असं हे इक्वेशन यूज करावं लागणार. आता म्युच्युअल इंडक्टन्स किती आहे, 1.5 इंटू 10 to the power -3 आणि करंट IP किती आहे, 1.8. करंट इज 1.8. Now 1.5 into 1.8 gives 2.7 into 10 to the power -3 येणार आहे. (2.7 into 10 to the power -3) or it is 2.7 milliweber येणार. So you don't have to find the mutual inductance, you have to find the magnetic flux, and magnetic flux is equal to mutual inductance into primary current, and the primary current is given 1.8. Simply is a multiplication करा, 1.8 into 1.5. तर हे ऑप्शन असणार आहे. लेट मी करेक्ट इट, 2.7 milliweber. The next example is based on ideal transformer. It's a very easy example. A transformer is given and it converts 220 volt to 3.3 kilovolt to transmit the power of 4.4 kilowatt. The primary coil has 600 turns. Then alternating current in secondary coil. तर तुम्हाला करंट फाइंड आउट करायचं सेकंडरी कॉइल मध्ये किती आहे. एकदम इझी एक्झाम्पल आहे. हे बघा, हे आधी ट्रान्सफॉर्मर तुम्ही ड्रॉ करा. इन द ट्रान्सफॉर्मर देर आर 2 coils, primary and secondary coils. Let's consider the primary current is I1, secondary current is I2. The primary voltage is E1, secondary voltage is E2. The number of turns in the primary, let's consider N1, and number of turns in the secondary N2. And the power is given. Actually 1 kilowatt मध्ये देत नाही, ते kVA मध्ये द्यायला पाहिजे.
तर ते आयडियल ट्रान्सफॉर्मर असल्यामुळे तुम्ही 4.4 केव्ही असं घ्या, कन्सिडर करा. ते डेटा काय काय दिलेला आहे बघा. E1 दिलेला आहे. E1 is equal to 220 volt is given. Then E2 given 3.3 kilovolt, म्हणजे 3.3 into 10 to the power 3 दिलेला आहे व्होल्ट. त्याच्यानंतर काय दिलेलं आहे, पॉवर दिलेला आहे, म्हणजे केव्ही रेटिंग ऑफ द ट्रान्सफॉर्मर. लेट कन्सिडर P1 is equal to E1 into I1. E1 into I1 आणि हे किती दिलेलं आहे, 4.4 into 10 to the power 3 दिलेलं आहे. आता तुम्हाला माहिती आहे ट्रान्सफॉर्मर रेशो कसा काढतो आपण. ट्रान्सफॉर्मर रेशो इज द रेशो ऑफ E2 सेकंडरी व्होल्टेज टू प्रायमरी व्होल्टेज और प्रायमरी करंट टू सेकंडरी करंट, असं काढायचं असतं. आता हे सॉल्व्ह करायचंय आपल्याला. काय फाइंड आउट करायचं, I2 फाइंड आउट करायचं. व्हॉट इज I2? I2 is equal to E1 divided by E2 into I1. But I1 is known in terms of power and the E1. So with the help of this equation we can find I1. I1 is 4.4 into 10 to the power 3 divided by E1, where E1 is 220 volt. E1 दिलेला आहे 220 volt. तर इथे सबस्टिट्यूट करा. E1 इथे तुमचा 220 volt येणार. E2 किती आहे, 3.3 into 10 to the power 3 आहे, इंटू I1 किती आहे बघा. I1 is 4.4 into 10 to the power 3 divided by 220. The 220 जाणार. 10 to the power 3, 10 to the power 3 will be go, and 4.4 divided by 3.3 will be left. हे राहणार. म्हणजेच काय, 44 divided by 33 or 11 4s are 44, 11 3s are 3, 4 by 3 आहे ना. I2 is what, 4 by 3 ampere. असं सॉल्व करायचं. एकदम सिंपल एक्झाम्पल होतं. या एक्झाम्पल मध्ये तुम्हाला ट्रान्सफॉर्मर रेशो माहित पाहिजे, हे कसं काढतात ते. ट्रान्सफॉर्मर रेशो इज E2 to E1 or I1 to I2 or N2 to N1 पण असतो, where N2 be the number of turns in the primary, N1 number of turns in secondary. But current and voltage are sufficient to solve this example. In the same example, you may require the number of turns. Then you have to use this equation N2 by N1. तुम्हाला कळालं असेल कसं सॉल्व करायचं. Ninth example. आपण ट्रान्सफॉर्मर वर दिलेला आहे. The output of a step down transformer is measured to be 48 volt when connected to 12 watt bulb. The 12 watt bulb is connected to secondary coil and you have to find the value of peak current. पीक करंट फाइंड आउट करायचं. आता इथं थोडा कन्फ्युजन होणार तुम्हाला, पीक करंट म्हणजे काय. तर इथे जे आपण पॅरामीटर घेतो ट्रान्सफॉर्मर ते सगळे RMS व्हॅल्यू असतात. इथे बघा, मी आज फर्स्ट ऑफ ऑल आय विल ड्रॉ द सर्किट ऑफ द ट्रान्सफॉर्मर construction. The primary winding, secondary winding, as also transformer. Let's consider I1 be the current flowing through the primary, I2 is the current flowing through the secondary, E1 is the primary voltage, E2 is the secondary voltage. हे सगळे काय आहेत, हे RMS व्हॅल्यू असतात. तर इथं सांगितलं काय तुम्हाला पीक व्हॅल्यू काढायचे. पीक व्हॅल्यू कसं काढायचं ते सांगतो तुम्हाला. What is the relation between RMS value and the peak value? Vrms is equal to the peak
voltage, let's consider VM be the किंवा VP घ्या, VP is a peak voltage divided by square root 2 जर केला तर तुम्हाला RMS मिळतं. हे रिलेशन वापरायचं टू फाइंड द पीक व्हॅल्यू ऑफ द EM. आता हे सगळे काय आहेत, RMS व्हॅल्यू ऑफ द व्होल्टेजेस आहे. हे पण RMS व्हॅल्यू. आता इथे काय केलेलं आहे, द 12 वॉट बल्ब इज कनेक्टेड टू द सेकंडरी. व्हॉट इज गिवन, लेट वी राइट E2 is given, the RMS value of the secondary voltage 48 volts दिलेला आहे. Then power P2 given, it's a 12 watt, where P2 is equal to E2 into I2. E2 into I2 is 12. Isn't it? Where I2 is what? The RMS value of the current, I2 is equal to 12 divided by E2. आता E2 दिलेला आहे 48. It will be 12 divided by 48 असणार. आता 12 divided by 48 म्हणजे किती? 12 4 जा 48. It would be 1/4 येणार. The current I2 is 1/4 आहे. तर हे कुठली व्हॅल्यू आहे? ही व्हॅल्यू कुठली आहे? RMS व्हॅल्यू आहे. डोंट कन्फ्यूज. इथं ऑप्शन मध्ये पण 1/4 दिलेला आहे. तर 1/4 जर सिलेक्ट केला तर दॅट वुड बी रॉंग. व्हॉट यू हॅव टू फाइंड? यू हॅव टू फाइंड द पीक करंट. पीक करंट आता काय आहे? द RMS व्हॅल्यू ऑफ द करंट. The current I2, RMS value of the current is peak current divided by square root 2 असेल. हे इक्वेशन तुम्हाला वापरावं लागेल. पीक करंट IP is root 2 multiply by I2, where root 2 and I2 is known 1/4. आता 1/4 म्हणजे कसं लिहू शकता तुम्ही? रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 into 2 or root 2 divided by 2 into root 2 into root 2. Root 2 from numerator and denominator will be cancelled, and the peak current IP is 1 upon 2 root 2 N. That is the peak current. And RMS value of the current is 1/4. कुठला आन्सर बरोबर आहे? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. अशा पद्धतीने सॉल्व करायचं आहे. एकदम इझी एक्झाम्पल असतात. आता हा पण बघा ट्रान्सफॉर्मर वर दिलेला आहे. अ ट्रान्सफॉर्मर इज यूज टू लाइट अ 100 watt and 110 volt lamp. The lamp is connected at the secondary winding of the transformer. The lamp specification given, its operating power is 100 watt and voltage required is 110 volt. म्हणजे काय दिलेला आहे? V2 दिलेला आहे. The secondary voltage दिलेला आहे. From 220 mains म्हणजे काय? प्रायमरी व्होल्टेज पण दिलेला आहे. प्रायमरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रान्सफॉर्मर इज कनेक्टेड टू मेन सप्लाय and its value, RMS value of the voltage is 220. And if the main current म्हणजे primary current किती आहे? 0.5, then what is the efficiency of the transformer? हे कसं सॉल्व करायचं बघा. हे let we draw the diagram of the transformer. Consists of primary winding and secondary winding. The current flowing through the primary, let's consider I1. I1 किती दिले बघा? इथं 0.5 दिलेला आहे. मेन सप्लाय म्हणजे प्रायमरीचा करंट आहे, तो मेन प्रायमरीला कनेक्ट केलेला आहे 0.5. आणि E1 किती दिले बघा? 220 volts. The primary is connected to main supply with 220 volt and current 0.5. And here the bulb is connected. This is a bulb or lamp म्हणू शकता तुम्ही, lamp. The rating of the bulb
म्हणजे थोडक्यात P2 दिलेला आहे 100 वॉट आणि ऑपरेटिंग व्होल्टेज किती आहे त्याचा 110 म्हणजे E2 दिलेला आहे. तुम्हाला इफिशियन्सी फाइंड आउट करायची आहे. तर इफिशियन्सी कसं फाइंड आउट करणार? द इफिशियन्सी इज इफिशियन्सी ऑफ ट्रान्सफॉर्मर. कसं फाइंड आउट करता तुम्ही? आउटपुट पॉवर डिवाइडेड बाय इनपुट पॉवर. या पद्धतीने हे इक्वेशन यूज करायचं. आउटपुट पॉवर दिलेला आहे लॅब ॲज अ 100 वॉट पॉवर. आता इनपुट पॉवर तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायची. हे कसं करणार बघा. इनपुट पॉवर ऍक्च्युली आता याचा पॉवर फॅक्टर 1 कन्सिडर करायचा आहे. तर पॉवर फॅक्टर दिला नाही. इथे काय करायचं 0.5 द प्रायमरी करंट दिलेला आहे 0.5. 0.5 इज अ प्रायमरी करंट किंवा इथे इक्वेशन लिहायची. द प्रायमरी करंट I1 इंटू प्रायमरी व्होल्टेज E1. 0.5 इंटू 110 हे किती येणार बघा. सॉरी 110 नाही 220 आहे. The primary voltage is 220. 220 into 0.5 is 110 NR. Now efficiency is equal to output power की 100 watt है and input power is 110. It will be 10 upon 11. 10 upon 11 हे सॉल्व करा. किती येणार बघा 0. आता इथे एक 0 ऍड करायचे. 11 into 9 is 99. 0.9 येणार. Efficiency 0.9, but we require percentage efficiency. You multiply with 100. The percentage efficiency can be determined by multiplying with 100. 0.9 into 100 is equal to 90%. Efficiency is 90%. Because option B is the correct. एकदम सिंपल एक्झाम्पल असतात. तुम्हाला ते इक्वेशन रिमाइंड व्हायला पाहिजे आणि इक्वेशन पण काय इतकी काय डिफिकल्ट नाही. व्हेरी सिंपल इक्वेशन्स आर गिवन इन दिस टॉपिक द मॅग्नेटिक इंडक्शन. तुम्हाला फॅरेडेज लॉ ट्रान्सफॉर्मरचे इक्वेशन म्हणजे ट्रान्सफॉर्मर रेशो या गोष्टी माहित पाहिजे. बाकीचं काय एवढं काय माहित व्हायची काय गरज नाही. आता हा एक्झाम्पल जो दिलेला आहे हे मॅग्नेटिक इंडक्शनवर आहे आणि तो फॅरेडेज लॉवर पण आहे. 800 tons coil of effective area 0.5 meter square is kept perpendicular to the magnetic field 5 into 10 to the power minus 5. When the plane of the coil is rotating by 90 degrees around any of its coplanar axis in 0.1 second, then what is the EMF induced in the coil? आता एक कॉइल दिलेला आहे. इथे कॉइल मी इथे ड्रॉ करतो. इथे असे कॉइल दिलेले आहे. तर याचे नंबर ऑफ टर्न्स किती आहेत 800 आहेत. व्हॉट डेटा आर गिवन 800. नंबर ऑफ टर्न्स गिवन. द मॅग्नेटिक इंडक्शन गिवन. द मॅग्नेटिक इंडक्शन इज अ परपेंडिक्युलर टू द कॉइल. म्हणजे काय ते नॉर्मल टू द पेपर किंवा नॉर्मल टू द स्क्रीन म्हणतात है ना. किती दिलेलं आहे बघा. बी इज 5 into 10 to the power minus 5 दिलेलं आहे. Then the area enclosed by the coil also given A 0.05 meter square हे दिलेलं आहे. And this coil is rotating by 90 degree. आता एक कॉइल रोटेट करायचा आहे आपल्याला by 90 degree and time taken for that rotation is 0.1 second दिलेलं आहे. थोडक्यात हे
डेल्टा टी दिलेला आहे, डेल्टा टी इज 0.1 सेकंड. तर तुम्हाला ईएमएफ इंड्यूस फाइंड आउट करायचं. आता फर्स्ट तुम्ही मॅग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट करा. मॅग्नेटिक फ्लक्स इक्वेशन माहित आहे ऑफ द कॉइल, द नंबर ऑफ टर्न्स इनटू बी बार डॉट ए बार. इक्वेशन तुम्हाला माहित असेल. आता हे बघा, बी बार हे परपेंडिक्युलर टू द कॉइल आहे ना, त्यामुळे या दोघांच्या मध्ये अँगल 90 आहे. तर हे असं लिहू शकता. एक मिनिट. हे डॉट प्रोडक्ट आहे, सॉरी. बघा, ए म्हणजे एरिया एनक्लोज्ड आणि बी म्हणजे तुमचा मॅग्नेटिक फ्लक्स, तो नॉर्मल आहे. आणि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, नॉट अ क्रॉस प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट काय येणार? एन बी ए इंटू कॉस ओमेगा टी येणार. आता मॅक्झिमम फ्लक्स तुम्ही कन्सिडर करा, कारण तुम्हाला इथे ओमेगा इथं तुम्हाला ऍक्च्युली दिलेलं नाही, त्यामुळे इथे हा मॅक्झिमम फ्लक्स घ्या. मॅक्झिमम फ्लक्स काय येणार बघा, किंवा हे नंतर सॉल्व करा. आधी डी फाय बाय डी टी घ्यावं लागणार. फाय इज इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी येणार आहे. देन फाइंड EMF. The EMF induced is minus d phi by dt. तर dt दिलेला आहे 0.1 सेकंड है ना, म्हणजे चेंज ऑफ फ्लक्स इन व्हेन इट रोटेट थ्रू 90 डिग्री. तुम्ही फक्त हे टर्म घ्या, मॅक्झिमम चेंज ऑफ फ्लक्स घ्या, हे 1 कन्सिडर करायचं. म्हणजे हा NBA येणार इथे, NBA. किंवा तुम्ही हे डायरेक्ट सॉल्व करा. एक मिनिट, तुम्ही सॉल्वच करू शकता. टाइम दिल्यामुळे ना तुम्हाला डिफरन्शिएशन घेऊन चालणार नाही. टाइम दिल्यामुळे तुम्हाला मॅक्झिमम चेंज ऑफ फ्लक्स काढायचा. मॅक्झिमम चेंज ऑफ फ्लक्स काय येणार? एन बी ए, वेर एन बी द 800, बी इज given, b is 5 into 10 to the power minus 5 and a is 0.05. याचं प्रोडक्ट घेतल्यानंतर 5 मिळणार तुम्हाला, 0.002 मिळेल तुम्हाला 5. and time delta t is given 0.1. So what is EMF induced? The magnitude of EMF induced you may write as a change of flux to change of t. तर हा म्हणजे चेंज ऑफ फ्लक्स आहे. चेंज ऑफ फ्लक्स किती आहे? 0.002 and the time required for that rotation is 0.1. हे दिलेलं आहे. म्हणजे किती येणार आहे? 0.02 डिवायडेड बाय 1. EMF इंड्यूस किती येणार? 0.02 व्होल्ट येईल. तर इथे हे ऑप्शन बी करेक्ट आहे. आता इथं कन्फ्युजन काय झालं होतं, तर इथं डिफरन्शिएशन काय घ्यायचं नाही, कारण हा टाइम दिलेला आहे, चेंज ऑफ टाइम दिलेला आहे 0.1. फक्त आपल्याला चेंज इन फ्लक्स काढायचा आहे, मॅक्झिमम चेंज ऑफ फ्लक्स. कॉस ओमेगा टी 1 घ्या आणि हे तिघांचं प्रोडक्ट घ्या, एन बी ए. तुम्हाला काय मिळतं बघा, इथे 0.002 मिळणार. आणि त्याचा रेशो घ्यायचा 0.002 डिवायडेड बाय 0.1, इट गिव्स 0.02 is the EMF induced in the coil. Next example is based on the circuit, RLC circuit. आता इथे काय केलेलं आहे बघा, एक सर्किट दिलेला आहे. या सर्किट मधून करंट फ्लो होतो 2 एम्पियर. द रेजिस्टन्स गिवन 7 ओम.
one battery is connected in series and the inductance of the coil is given 9 millihenry, and due to the coil connected in the circuit, the current will be changing. It will increase or decrease. But here in this example, the current is given. The current is decreasing at the rate 10 to the power 3. हे दिलेलं आहे. तर तुम्हाला काय फाइंड आउट करायचं आहे? पोटेन्शियल ॲट ए and B find out करायचं. So let's consider the positive terminal of the battery is given to A. हा पॉझिटिव्ह असणार आणि B हा निगेटिव्ह असणार. तर तुम्हाला VAB काढायचा आहे, वेर A इज पॉझिटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू B. तर हे कसं सॉल्व्ह करायचं बघा. Start from end A. Let's consider voltage at A is VA. Then apply KVL rule. इथं करंट डायरेक्शन आणि तुमचे हे लूप डायरेक्शन काय सेम आहे, त्यामुळे इथं काय येणार 2 into 7 येणार आहे. Where 7 is the resistance and current flowing through the circuit is 2. Then हे बघा इथं कॉल इन पोटेन्शियल असतो, पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह करंट फ्लो. आता इथं जे बॅटरी कनेक्ट केलेलं आहे ते बघा, निगेटिव्ह टर्मिनल कनेक्टेड टू ए and positive is connected to B, and we are going from negative to positive. त्यामुळे इथं काय येणार +4 येणार. आणि आता इथे म्युच्युअल इंडक्टन्स ऑफ द कॉइल किती दिलेला आहे? 9 मिलीहेनरी दिलेलं आहे. हे असं लिहू शकता तुम्ही, L into di/dt लिहायचं. इथं मायनस येणार ऍक्च्युअली, कारण फॉल इन पोटेन्शियलच आहे, पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह, आणि इज इक्वल -VB इज इक्वल टू 0. वेर VA minus VB you may write as a VAB. VAB is equal to 2 into 7 is 14 minus 4 आणि प्लस L di/dt. आता L किती आहे बघा, इथं 9 मिलीहेनरी दिलेला आहे. 9 into 10 to the power -3. आणि करंट तुमचं काय आहे बघा, डिक्रीजिंग करंट आहे. डिक्रीजिंग करंट किती आहे इथे? 1 into 10 to the power 3. आता इथे निगेटिव्ह साइन घ्यावं लागणार, कारण तुमचं करंट डिक्रीज होतं, त्यामुळे इथे निगेटिव्ह साइन घ्या. तर एक काय येणार बघा शेवटी, 14 minus 4 10 to the power -3 and 10 to the power +3 become 1, and 9 into 1 is 9. इथं -9 येणार. हे काय येणार बघा, 14 minus 13 येणार आहे. आणि VAB is equal to 1 volt येणार. 14 minus 13 is 1. So option A is the correct option. इथं सहसा तुम्ही कन्फ्युज कुठं होणार, इथं निगेटिव्ह साइन घ्यायचं का पॉझिटिव्ह घ्यायचं? नो डाऊट इथं पॉझिटिव्ह येतंय, खरं रेट ऑफ द करंट इज डिक्रीजिंग. इथे इन्क्रीजिंग असता तर इथे काय झालं असतं, इथं पॉझिटिव्ह झालं असतं. तर तुमचं करंट रेट काय होतो, डिक्रीज होतो ना, त्यामुळे इथे निगेटिव्ह घ्यावं लागतं. बी केअरफुल, यू हॅव टू रीड द क्वेश्चन केअरफुली, देन ओनली यू कॅन सॉल्व. हे तुम्हाला सगळं इक्वेशन वगैरे माहित असणार, कारण तुम्ही जर कुठेतरी मिस्टेक केला, आता हे डिक्रीजिंग कडे जर तुम्ही लक्ष नाही दिला तर तुमचा आन्सर रॉंग होणार. आणि ते रॉंग आन्सर पण त्या ऑप्शन मध्ये असतात. तर तुम्हाला काय वाटणार की माझं हे आन्सर करेक्टच आहे. त्यामुळे प्रत्येक वर्ड इम्पॉर्टंट असतो एक्झाम्पल मध्ये. ईच अँड एव्हरी वर्ड इज इम्पॉर्टंट. यू हॅव टू रीड द एक्झाम्पल केअरफुली and then you attempt the question. Example 13. हे जरा ट्रिकी आहे एकदम. हे JEE मेन 2019 मध्ये विचारलेलं आहे. हे एक्झाम्पल काय दिले बघा. A thin strip of 10 centimeter long is on U-shaped wire
of negligible resistance and it is connected to a spring of spring constant K 0.5 Newton per meter. सीन फिगर आता हे बघा एक वायर दिलेला आहे विषय आणि इथं स्प्रिंग कनेक्ट केलेला आहे ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टंट दिलेला आहे के हे किती आहे बघा 0.5 द असेंबली इज केप्ट इन अ युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 आता हे युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड गिवन बी इट इज नॉर्मल टू द स्क्रीन हे क्रॉस दाखवले म्हणजे काय आउटवर्ड नॉर्मल आहे किंवा तुम्ही सॉरी इनवर्ड नॉर्मल घ्या इनवर्ड नॉर्मल आहे नॉट आउटवर्ड इट्स नॉर्मल टू द स्क्रीन बट इनवर्ड नॉर्मल असं गोइंग इन टू द स्क्रीन आहे हे बी दिलेलं आहे आणखी काय दिलंय बघा द मॅग्नेटिक फ्लक्स गिवन 0.1 t and if the strip is pulled from its equilibrium position and released the number of oscillation it performed before the amplitude decrease by factor E is n. If the mass of the strip is 50 gram and resistance is 10 ohm, then n will be n म्हणजे number of oscillation find out करायचं तुम्हाला. तर पहिला काय find out करायचं time period find out करायचं of the oscillation. आता तुम्हाला हे फिजिक्स 1 मध्ये झालेलं आहे स्प्रिंग ऑसिलेशन टाइम पिरियड ऑफ द ऑसिलेशन कसं काढता तुम्ही 2 पाय इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ द मास ऑफ द स्प्रिंग डिवायडेड बाय स्प्रिंग कॉन्स्टंट हे इक्वेशन तुम्हाला रिमाइंड व्हायला पाहिजे वेअर एम इज अ मास अँड के इज अ स्प्रिंग कॉन्स्टंट and T0 is the time period of the oscillation. तर हे सॉल्व करायचं तुम्हाला टाइम पिरियड मिळणार हाऊ इट कॅन बी सॉल्व 2 पाय द मास इज गिवन 50 ग्राम दिलेला आहे म्हणजे किलो एसआय युनिट घ्या एमकेएस युनिट 0.05 येणार केजी स्प्रिंग कॉन्स्टंट किती आहे 0.5 and after solving it you will get the time period 2 pi upon square root 10 येणार आता काय होतं हिचं अँप्लिट्यूड काय होणार डिक्रीज होणार and that rate is given there will be exponential decay of the amplitude the initial amplitude let consider a0 into e to the power minus t upon some constant gamma आता हा जो कॉन्स्टंट आहे कशावर डिपेंड आहे इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द वायर इट डिपेंड्स ऑन द मॅग्नेटिक फ्लक्स नाउ इट इज द एम्प्लिट्यूड इज डिकेइंग विथ द रेट ई म्हणजे काय ऍक्च्युअली तुम्हाला काय पाहिजे a0 इंटू e टू द पॉवर -1 पाहिजे हे कधी होणार -1 इफ t इज इक्वल टू गॅमा फॉर T is equal to gamma gas and where gamma is given as 2m divided by b square L square divided by r where m is a mass b is a magnetic flux L be the length of the wire length दिलेली आहे 10 centimeter है length of wire and r is the resistance so find out the t or gamma and t is equal to 2 into 0.05 divided by b square म्हणजे काय घ्यावं लागणार तुम्हाला 0.1 स्क्वेअर तर 0.1 स्क्वेअर म्हणजे काय येणार आहे ते 0.01 then the length of wire is 10 centimeter square the 10 centimeter is equal to how much meter 0.1 म्हणजे 0.1 स्क्वेअर म्हणजे 0.01 च येणार डिवाइडेड बाय r इथे हे 10 आहे the resistance of wire is 10 ohm the 10 will come at numerator this will be
0.1 into 10 divided by 0.01 into 0.01. After solving, zero point 0.1 into 10 is 1. 0.01 into 0.01, you may write as 1 into 10 to the power minus 2 into 1 into 10 to the power minus 2. So t is equal to 1 divided by 1 into 10 to the power minus 4 or 10 to the power 4. That's it. Isn't it? So find the t, and t is 10 to the power 4. Then you have to find the oscillation from time period and the time required. The number of oscillation can be determined by taking the ratio of the time required for the oscillation divided by time period for one oscillation. Where time required for number of oscillation is 10 to the power 4 and time required for one oscillation is 2 pi divided by square root of 10. हे सॉल्व करा हे तर तुम्हाला आन्सर काय मिळतं बघा हे. इट विल बी हे सॉल्व केल्यानंतर अप्रॉक्सिमेटली 5000 ऑसिलेशन मिळणार तुम्हाला. एन इज 5000. तर तुमचं करेक्ट आन्सर काय असणार आहे? ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन. तर ह्या एक्झाम्पल मध्ये तुम्हाला टाइम पिरियड फॉर वन ऑसिलेशन हे रिमाइंड करावं लागेल and then you have to equate a to a0 into e to the power minus 1, but minus 1 is coming when t is equal to gamma and gamma is 2m divided by b square l square by r. The example बघा 14th number. The 14th number is based on the alternating current and the mutual inductance हो रहा है. The alternating current of peak value 2 divided by pi ampere is given. It flows through the primary coil of the transformer. The coefficient of mutual inductance between the primary and secondary coil is 1 Henry. The peak EMF induced in the secondary coil is. It's very simple. तुम्हाला कुठलं इक्वेशन तुम्हाला रिमाइंड करावं लागेल? म्युच्युअल इंडक्टन्स इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ अँड द करंट. सेकंडरी करंट किंवा प्रायमरी का असेल ते तुम्हाला काय फाइंड आउट करायचं त्याच्यावर आहे. इथे मी आधी काय करतो, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द ट्रान्सफॉर्मर. Let's consider primary current is I1, secondary current is I2, the primary voltage is E1, secondary voltage is E2. We remember all these values are in RMS. The mutual inductance is M. या दोघांच्या मध्ये काय असणार, या दोन कॉइल मध्ये म्युच्युअल इंडक्टन्स असणार आहे आणि तो किती दिलेला आहे? M is 1 हेनरी दिलेला आहे. आणखी काय काय दिलेलं आहे? द पीक व्हॅल्यू 2/पाय दिलेला आहे. फ्लोज थ्रू प्रायमरी म्हणजे I1 चा पीक दिलेला आहे, नॉट अ RMS व्हॅल्यू. 2/पाय दिलेला आहे. आर गेटिंग? त्याच्यानंतर काय दिलेलं आहे? तुम्हाला काय फाइंड आउट करायचं आहे? EMF इंड्यूस इन द सेकंडरी कॉइल. आता पीक करंट दिलेला आहे, त्यामुळे प्रायमरी करंट काय असणार आहे? I1 इज इक्वल टू पीक करंट इंटू साइन ओमेगा टी असं लिहू शकतो तुम्ही. वेर पीक करंट इज 2 डिवाइडेड बाय पाय साइन ओमेगा टी इज अ प्रायमरी करंट. आता तुम्हाला फाइंड आउट काय करायचं आहे? E2 काय फाइंड आउट करायचं आहे? E2 इज इक्वल टू the mutual inductance into di by dt.
isn't it? हे इक्वेशन यूज करायचं. म्युच्युअल इंडक्टन्स किती आहे? 1 आहे. आणि डी आय बाय डी टी हे फाइंड आउट करायचं. डी आय बाय डी टी इज 2 अपॉन पाय इंटू साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू, त्याचं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार बघा, 2 अपॉन पाय, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन ओमेगा टी इज कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू टी, म्हणजे काय येणार? ओमेगा येणार. So E2 is equal to omega into 2 divided by pi into cos omega t. आता इथे फ्रिक्वेन्सी दिलेला आहे बघा. इथे फ्रिक्वेन्सी किती आहे तुमचं? F इज 50 हर्ट्स आहे. म्हणजे ओमेगा कसं येणार? ओमेगा इज 2 पाय एफ. हे सगळे इक्वेशन तुम्हाला रिमाइंड करावं लागेल, देन ओनली यू कॅन सॉल्व. 2 पाय एफ म्हणजे काय येणार? 2 पाय इंटू 50 म्हणजे काय येणार? इथे 100 पाय येणार. E2 काय येईल बघा इथे? E2 इज इक्वल टू 100 पाय इंटू 2 डिवाइडेड बाय पाय cos ओमेगा टी. पाय पाय will cancel. It will be 200 cos omega t. But we require the peak value of the EMF. The peak value of the EMF is 200. 200 is a correct option. इथं आहे का बघा? इथं आहे ऑप्शन बी द करेक्ट. We solve the next example. The example number 15. This example is based on Faraday's law. So you may be realize that the most of the examples are based on Faraday's law. If you know the Faraday's law, then you can easily solve the example based on electromagnetic induction. The example number 15 is a conducting circular loop is placed in a uniform magnetic field. B is 0.025. एक सर्क्युलर कॉइल दिलेली आहे, त्याला सर्क्युलर लूप पण म्हणू शकतो आपण. इट इज प्लेस्ड इन द magnetic induction of 0.025 Tesla with its plane perpendicular to the loop. The magnetic flux काय आहे ते perpendicular to the circular loop आहे. The radius of loop is made to shrink at a constant rate of 1 mm per second. आता याच्यामध्ये काय केलेलं बघा, इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. द रेडियस ऑफ द कॉइल, सर्क्युलर कॉइल, is shrinking with rate 1 mm per second. म्हणजे रेडियस तुमचा कॉन्स्टंट नाही, इट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तर तुम्हाला काय फाइंड आउट करायचं? ईएमएफ इंड्यूस काढायचं when the radius is 2 सेंटीमीटर. हे कसं सॉल्व करायचं आहे बघा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नोट द इक्वेशन फॉर ईएमएफ इंड्यूस ड्यू टू फॅराडेज लॉ. EMF इंड्यूस काय बघा? मायनस डी फाय बाय डी टी. हे इक्वेशन आधी तुम्हाला रिमाइंड करायचं आहे. रेट ऑफ चेंज ऑफ मॅग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई आणि निगेटिव्ह साइन इज गिव्हन अकॉर्डिंग टू लेन्झ लॉ. त्याच्यानंतर आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं? मॅग्नेटिक फ्लक्स इन टर्म्स ऑफ बी अँड एरिया. काय येणार? magnetic flux is B into A, where A is the area of the circular loop. तर काय एरिया येणार इथे? पाय आर स्क्वेअर येणार. आता आर तुमचा कॉन्स्टंट आहे का? नाही. आर इज अ व्हेरिएबल. आर तुमचा काय? व्हेरिएबल आहे. इट इज नॉट अ कॉन्स्टंट. त्यामुळे इथे काय येणार बघा? इथे मायनस डी बाय डी टी ऑफ B into pi into r square येणार. Where B and pi are constant. The B दिलेला आहे 0.025. It's a constant. Pi value is constant, but r is a variable. The radius of the coil is a shrinking with respect to time. Isn't it? So EMF induced is minus B into pi into d by dt of r square.
बरं डी बाय डी टी ऑफ आर स्क्वेअर दिले का? इथे नाही दिलेलं आहे. तर काय दिलेलं आहे बघा, द रेडियस ऑफ द लूप इज मेड टू श्रिंक ॲट अ कॉन्स्टंट रेट ऑफ 1 mm per second. तुम्हाला दिले काय? डी आर बाय डी टी दिलेला आहे. द रेडियस इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम and it is equal to 1 mm per second, म्हणजे 1 into 10 to the power minus 3 हे दिलेलं आहे डी आर बाय डी टी. तर आपण काय इथं डिफाईन केलेलं आहे, ईएमएफ इंड्यूस इज मायनस बी इंटू पाय इंटू डी आर स्क्वेअर बाय डी टी दिलेलं आहे. आपल्याला काय पाहिजे? इन द फॉर्म ऑफ डी आर बाय डी टी पाहिजे. तर हे कसं लिहायचं बघा आता, मायनस बी इंटू पाय into, you may write in this way also, d by dt of r into r, हे असं पण लिहू शकता. आता प्रोडक्टचा डेरिव्हेटिव्ह कसं घेता येईल तुम्हाला माहित आहे, मायनस बी इंटू पाय, and how to take derivative of the product, the first into derivative of second, the first as it is into derivative of second into second into derivative of first r into dr by dt. म्हणजेच काय, d by dt of r square can be written in this way, minus b pi into 2r dr by dt. या पद्धतीने लिहायचं. आता तुम्हाला सगळं माहिती आहे, dr by dt दिलेला आहे आणि तुम्हाला ईएमएफ ॲट 2 सेंटीमीटर फाइंड आउट करायचं आहे. इथे 2 सेंटीमीटर सबस्टिट्यूट करायचं. बी दिलेला आहे, पाय काय कॉन्स्टंट आहे 3.14. हे सगळ्या व्हॅल्यू पुट करायचे. आता मायनस बी म्हणजे ऍक्च्युली इथं मॅग्निट्यूड काढायचं आपल्याला. तर मॅग्निट्यूडला इथं प्लस साइन घ्यायचं. बी इंटू पाय इंटू 2r इंटू डी आर बाय डी टी, हे इक्वेशन यूज करा. आता बी किती आहे? 0.025 आहे इंटू पाय इंटू 2 इंटू आर किती? 2 इंटू 10 to the power minus 2 सेंटीमीटर मध्ये दिलेलं आहे. आणि डी आर बाय डी टी किती आहे? 1 mm पर सेकंड, म्हणजे 1 इंटू 10 to the power minus 3 हे दिलेलं आहे. आता हे सॉल्व करा. हे सॉल्व केल्यानंतर बघा हे काय येतो बघा, 2 इंटू 0.025 म्हणजे काय येणार? 0.05 येणार आहे इंटू पाय इंटू 2 इंटू 10 to the power minus 5 येणार आहे. नंतर काय करा, हे यू मे राइट इन दिस वे, 0.5 इंटू 10 to the power minus 1 into pi into 2 into 10 to the power minus 5. 10 to the power minus 5 and 10 to the power minus 1 is 10 to the power minus 6. You write in this way, 0.5 into pi into 2 into 10 to the power minus 6 volt. Or you may write 2 into 0.5 is 1 into pi into 10 to the power minus 6 volt, or pi microvolt. The answer is, the magnitude of EMF induced in the coil is pi microvolt. हे जसं केलंय बघा, ते आन्सर पाय मायक्रोवोल्ट आहे. ईएमएफ इक्वेशन तुम्हाला जर माहित झालं आणि बेसिक कन्सेप्ट आहेत सगळे, देन यू कॅन इझिली सॉल्व द एक्झाम्पल. कुठलाही एक्झाम्पल तुम्ही सॉल्व करू शकता. लेट वी सॉल्व द नेक्स्ट एक्झाम्पल. ते काय दिलेलं बघा, a metallic rod of the length L is tied to a string of length 2L. You try to understand the experimental arrangement, then only you can solve. One rod is given here, its length is L. याची लेंथ किती आहे रॉडची? L आहे. आणि हे जे स्ट्रिंग आहे त्याची लेंथ आहे 2L आहे. The length of string is 2L and made to rotate in angular speed.
of omega. The rod is rotating with angular speed of omega on a horizontal table. With one end of the string is fixed, one end is fixed to the wall, and second end is free to rotate. If there is a vertical magnetic field, आता हे जे magnetic field आहे vertical आहे असं आहे. The magnetic field is vertical. Then what is the EMF induced across the end of the rod? म्हणजे ह्या रॉड मध्ये किती EMF इंड्यूस होतोय तो फक्त काढायचा आहे. नॉट सगळीकडे काय काढायचं नाही आपल्याला. फक्त रॉड मध्ये किती होतो EMF इंड्यूस तो फाइंड आउट करायचा. तर आणखी एकदा मी इथे फिगर ड्रॉ करतो. बघा हे स्ट्रिंग जे आहे एक फिक्स केलेलं आहे एक एंड आणि सेकंड एंड रॉडला कनेक्ट केलेला आहे असा आहे. and the length of rod is L. L is the length of rod आहे आणि हे किती आहे हे 2L आहे. Now let's consider a small segment of the rod of distance. Let's consider delta x. एक small segment consider करा त्याचा लेंथ किती आहे delta x आहे and it is located at x from the fixed point. हा x आहे हा समजा, isn't it? आणि हा जो सेक्शन आहे तो रोटेट होतो with angular speed ओमेगा. आता इथून जर तुम्ही मेजर केला तर एक्सचं इथे लिमिट काय येणार 2L येणार आणि इथे 3L येणार. तर EMF इंड्यूस कसं फाइंड आउट करतो? EMF इंड्यूस due to the small segment rotating in angular speed is equal to magnetic flux. Magnetic flux is normal to the paper or screen. Magnetic flux B असा आहे, normal आहे, into velocity of the segment into dx, where dx is the length of the small segment. बरं हे अँग्युलर स्पीडने रोटेट होत आहे त्यामुळे तुम्ही अँग्युलर स्पीड घ्या इथे v च्या ठिकाणी. v is written as omega into x into dx, where v is equal to angular speed into x. हे इक्वेशन तुम्हाला माहित झालं तर तुम्ही EMF फाइंड आउट करायचं शकता फॉर द रॉड. द टोटल EMF इज इंटिग्रेशन ऑफ d. द लिमिट काय येणार बघा फॉर द रॉड 2L to 3L. द लिमिट फॉर रॉड इज 2L to 3L इज इक्वल टू इंटिग्रेशन b into omega into x dx and limit is 2L to 3L, where b into omega is constant and integration of x is x square by 2 and limit is 2L to 3L. Then substitute upper limit and lower limit. It will be b into omega into हे काय येणार बघा 9L square, इथे 2 पण बाहेर घ्यायचे, 9L square minus 4L square येणार, where 9 minus 4 is 5. Get b into omega divided by 2 into 5L square येणार. ऑप्शन बघा इथे कुठला आहे बघा, हे येणार 5b into omega L square by 2. ऑप्शन D is the correct option. तर तुमच्या लक्षात आलं असेल, you might be realize that most of the examples are based on EMF induced and Faraday's law, and remaining examples are based on the transformer, the transformer ratio and mutual inductance. So you have to remind 2 to 3 equations as far as this topic is concerned. The first equation is equation for EMF, E is equal to minus d pi by dt. Then second equation, the transformer ratio,
Third equation is the equation for mutual inductance. E is equal to E is equal to L di by dt or M di by dt. हे इक्वेशन तुमच्या लक्षात आले तर तुम्हाला एक्झाम्पल सॉल्व करता येईल. So with this, let me conclude this session. I hope you understood the session, the concept of magnetic induction, electromagnetic induction. Thank you for joining the lecture.